Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Чакшурун милитам йена, тасмай Шри Гураве намаха. Нама Ом Вишну Падая, Радхикая Приятмане, Шри Шримад Бхактивиданта, Нарайна Ити Намине, Шри Кришна Лила Катхане Судакшам, Аударья Мадхуря Гунайща Юктам, Варам Вареньям Пурушам Махантам, Нарайнан Твам Шираса Намами, Тридандинам Бхакта Широманим Ча, Шри Кришна Падавджа Трихайда Хриди, Чайтанья Лилам Рита Сара Сарам, Нарайнан Твам Сататам Прападе, Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримате Бхактивиданта Сваминити Намине. Намасте Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашятя Дешатарине, Намам Вишну Падая, Ачарья Симхарупине, Шри Шримад Бхакти Прагьяна, Кешава Ити Намине, Атимартя Чаритрая, Свашританам Чапалине, Джива Духья Садартая, Шринама Према Дайне. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримате Бхакти Сиддханта, Сарасвати Тинамине, Шри Варшабханави Деви, Дайтая Крипатхае, Кришна Самбандха Вигьяна, Дайне Прабхаве Намаха. Мадхурьоджвала Премадхья, Шри Рупануга Бхактида, Шри Гаура Каруна Шакти, Виграхая Намастуте. Намасте Гауравани, Шри Муртае Динатарине, Рупануга Вирудхапа, Сиддханта Дванта Харине. Нама Гаура Кишорая, Сакшат Вайрагья Муртае, Випралам Харасамходхе, Падам Худжаяте Намаха. Нама Бхакти Винодая, Сачитананда Намине, Гаура Шакти Сварупая, Рупануга Вараяте. Гаура Вирбхаве Вхумествам, Нирдешта Саджана Приях, Вайшнава Сарвабхаума Шри, Джаганатха Ете Намаха. Ванча Калпатарупьяшча, Крипа Синхуевача, Патитанам Паванепьо, Вайшнавепьо Намо Намаха. Нама Махаваданьяя, Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья, Намны Гаура Твише Намаха. Хей Кришна Каруна Синхо, Дино Банхо Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намастуте. Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабхану Сутадеви, Пранамами Хари Прие. Джаятам Саратау Пангор, Мама Манда Матергати, Мат Сарваса Падам Хаджау, Радха Модана Моханау, Дивят Вриндараня Калпадрумадхау, Шримат Ратна Гара Симхасанасхау, Шри Шри Радха Шри Лагавинда Девау, Прештха Липхи Сивьяманау Смарами, Шриман Раса Раса Рамхи, Вам Шивада Татасхита, Каршан Венус Ванайр Гопир, Гопинатха Шри Естунага. Вриндаяй Тулси Дивьяй, Прияяй Кешавасяча, Кришна Бхакти Прададеви, Сатьяватя Намо Намаха. Панчататватмакам Кришнам,
Bhakta Rupa Swarupakam, Bhaktavataram Bhaktakyam, Namami Bhakta Shaktikam. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dandavats pranama limited time for your dear most of the topmost of the topmost below Srila Vraджanatх Prabhu. Dandavats pranama limited time there for dear most of the topmost below Srimati Vrinda Didi. Dandavats pranama limited time for dear most of the topmost below Srimati Marani Didi. And Dandavats pranama limited time for all your friends. Jai Gurudev. Jai Gurudev. My dandavats to all the devotees. Dandavats pranam. Thank you for being there, especially dandavats for organizers and for Sachinandan Prabhu, Taruni Didi, Ananta Krishna Prabhu, Annapurna Didi, Lal Mohan Prabhu and family, Indira Didi, Ashok Prabhu, Rasa Sindhu, Narmada Didi, Sudevi, Atul Krishna Prabhu. Dandavat pranams to all of you. Hi. Today we are continuing in the Gaudiya Vaishnava tradition. Today, some devotees are starting their Kartik Vrata, Kartik month. Others are starting on Purnima, also Chaturmasya. Some are starting on Ekadashi, and others they are starting on Purnima. No harm. We have received the advice from our beloved Gurudev to start on Purnima, but Srila Bharati Maharaj, their Guru Maharaj, Srila Bhakti Daita Maharaj, they started on Ekadashi. Many are starting on Ekadashi, no harm. As long as we can observe this vrata, it means this commitment to increase our bhakti practices. It is only meant for encouragement, so that we will become more attracted to discipline our daily activities, so that chanting, hearing, chanting, and remembering, they become more prominent in our devotional practices. It is best to do that whole year, but not always possible. And we become weak, but in Kartik month, in Chaturmasya, we can again regain some more inspiration and spiritual nourishment and spiritual strength. So now, Kartik month starting today, as I said, for many devotees, and we also begin on Purnima in our tradition, following our beloved Guru Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So I'm offering my humble Dandavat Pranams unlimited times onto the lotus feet of my beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, onto the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. All great Vaishnavas who are our well-wishers and benefactors, who are reminding us constantly that ignorance should be removed and real knowledge should enter our heart. Real knowledge is pure love. Ignorance is to think I am this physical body and I belong in this world, and everything in this world
I have to try to make it perfect, which is impossible, because we are in imperfect position. So we should accept that, not become upset when anybody is not helping us in the external affairs, but rather accept this is Krishna's arrangement, my karma, my destiny, but no one can stop me to progress on the spiritual path. Our mind can always improve. Our body may grow older and sick, but mind and heart, they can become more and more beautiful and sweet and elevated, up to the dimension beyond all material experience, and enter the realm of eternal existence in a beautiful relationship with Sri Krishna. All this Mahaprabhu has come to give by chanting the holy names and avoiding obstacles, constantly practicing. Heart and mind will become very pure, and we will then understand and also experience who we really are. Vidya Vadu Jivanam. So we continue today with Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purna Amritasvadanam. Very beautiful. Next result will come when we continue chanting. Now more devotees have arrived. Mahabala Prabhu, Dandavat, Ananga Mohan Prabhu, Dandavat Pranams. Tulasi, Sudevi, Atu Krishna Prabhu, Dandavat Pranams, Manmohan Prabhu, Valmiki, Svetlana, and few more. Sita Takurani. Dandavat Pranams. Светлана. Takurani. Мгм. Svetlana Takurani. Very good. Мгм. They have new identities, always. One day, their identity will be permanent. It will be Mahabali, Manjari, and Sita Manjari. Yeah, very beautiful. Now, dear most Damayanti Didi and Krishnadas Prabhu, please translate in Russian language. Окей. Итак, Пуджапад Бриджанат Прабху говорит, что мы сегодня продолжаем следовать традиции Гаудия Вайшнавов, и некоторые преданные, мы видим, что они начали картику, врату именно с сегодняшнего дня, в день Экадаши, а некоторые преданные начнут ее праздновать в Пурниму, то есть полнолуние, и это не страшно. И мы получили следовать картика врате в Пурниму от нашего возлюбленного Шилы Гурудева. Но те преданные, которые находятся в линии Шилы Бхарати Махараджа, они следуют в Экадаши, поскольку так и следовал его Гуру Махарадж. И так или иначе, оба варианта очень благоприятны для бхакти. А все, что благоприятно для нашей духовной практики, мы должны устремляться, исследовать этому. Но когда у нас нет возможности находиться в обществе преданных, и мы находимся дома, то мы слабеем. Но в месяц Картика наши духовные батареи заряжаются, и приходит к нам новая духовная сила. И прежде чем начать, Джапат Браджанат Прабху приносит свои бесчисленные дандават пранамы к лотосным стопам Шилы Гурудева, Шилы Бхактивиданты Свами Прабхупады, Шилы Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шилы Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махараджа, всем прекрасным вайшнавам и вайшнави, которые являются нашими доброжелателями, и кто напоминает нам, что наше невежество, которое покрывает нас, должно оставить нас, и мы должны обрести истинное духовное знание. Иногда нам кажется, что мы не получаем должной поддержки в какие-то моменты, и тогда мы считаем, что все несправедливо и плохо, но на самом деле все происходит не так, поскольку это лишь взгляд нашего беспокойного ума, который постоянно куда-то стремится, не находится в одном месте. И таким образом он приносит нам множество и множество беспокойств. По этой причине сам Шри Чайтанья Махапрабху и его последователи Гаудия Вайшнавы
они напоминают нам, что единственный путь так называемого освобождения от невежества — это повторение святых имен. И сегодня мы с вами продолжим слушать об этом и слушать о виде Ваду Дживана. И также Браджанатх Прабху сказал, что принес поклоны Дандаваты пранамы преданным, которые присоединились, и сказал, что однажды наше подлинное отождествление будет Махабали Манджари или Сита Манджари. То есть это непременно случится. Сейчас у нас есть мирские имена, но они не так важны. So nice, yeah. All of us have this eternal identity. It is waiting for us. And Gurudev knows exactly who we are. And he is telling us from beginning. When we meet that type of Gurudev, it is very rare. Brahmanda Brahmite Kaunya Bhagavan Jeev, Guru Krishna, Prasada Bhai, Bhakti Lata Beach. Who can nourish the Bhakti Lata, the desire to serve Krishna manifests by meeting such a bona fide, transcendental, eternal associates of Radha and Krishna. And they know, oh, this devotee, yeah, he is so qualified to serve in the realm where Sri Satinandana Gaura Hari is always rendering the most amazing, that is called the service that is topmost in the realm of bhakti. According to the intensity of love, this service is more and more appreciated, yeah, by Krishna, by the devotees also. One time the devotees asked Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, who is your best devotee? And then he replied, you have so many sannyasis, the devotee said, elevated householders. Prabhupada said, those who have the most love and affection for Harinam, for Krishna and for Vaishnavas, for Gurudev, they are the best devotees. Similarly, in the realm, transcendental realm, where Krishna is performing his pastimes, those devotees who have most affection for Krishna, most mamata, they are able to satisfy Krishna's heart's desire to relish transcendental happiness, which is pure. There is nothing selfish in transcendental happiness. Krishna's happiness is when he can serve his devotees. And he serves his devotees who have love. Yeah. He cannot serve those who don't love him, like Kamsa and Duryodhan, although they are also devotees. But Krishna has no ability to reciprocate with them in a loving way, rather the opposite. So when we want to experience the love and affection that is within the relationship between ourselves and Krishna, then as much as we increase our love for Krishna, he will reciprocate. Srila Prabhupada always mentioned, if you take one step towards Krishna, he will take 10 steps towards you. So the devotee always has this hope that when will I have so much interest, so much inspiration to please Krishna and Gurudev and superior Vaishnavas. When that will come, then my life will be successful. They never think that, oh, I am successful. Rather they say, yes, I have received all opportunity, but now it is required that my strength, my spiritual strength should increase. So let me more and more increase my dedication to chanting and hearing and associating with granthas, with the commentaries of our great associates of Sri Sacinandana Gaura Hari, our great examples, Goswamis especially, and beloved Gurudev, who is so kind to guide us very carefully in this direction. So now chanting the holy names nicely
Srila Bhaktivinoda Thakur has guided us from Chaito Darpana Marjanam, cleansing away the dust. By constantly chanting, dust, and all, even the greatest layers of ignorance will be removed from heart, and we will see I am actually eternal servant. Yeah, not just any servant, but I am so fortunate that I can be with my Gurudev in the transcendental Vrindavan pastimes, especially in the Leelas, where gopis are fully dedicated to assist Srimati Radhika as a Manjari. So beautiful. So now, gradually, Chaito Darpana Machanam Bhava Mahadavakni Nirvapanam, the ignorance that is constantly limiting the living entities' experience of real happiness, rather always experiencing material, little pleasure, but lot of problems, headaches always. And the whole world is, you can see, always hearing how miserable everything is. War here and there, people dying, killing. They don't know about soul. Yeah, so ignorance removed, and the ignorance that is constantly inspiring the living entities who are forgetful of Krishna, their relationship with Krishna. They are engaged in especially mode of ignorance and mode of passion. We can see I am no longer interested in this. I may have some habit to understand this world, but I have no longer any interest to change the world. Yeah. Rather, I want to change myself. I want to open up my heart and elevate my consciousness by this chanting process. Then we see that all miseries of this world no longer affect the living entity, the devotee who is practicing nicely. After this, Shreya Kairava Chandrika. Now some very much devotee is noticing some very beautiful interest to please Krishna by Thakur Seva, by Harinam, by being in Vrindavan, by being with devotees in festivals, by reading and chanting and hearing. It manifests very nicely. Vidya Vadu Jivanam, where we are now, today, almost we have completed. One more beautiful comment is there from our beloved Gurudev, which we will discuss today. Now, Damayanti. Мгм. Мгм. У всех нас есть вечное подлинное самоотождествление, и гуру говорит нам об этом. И это очень важно иметь именно такого подлинного духовного учителя, истинного гуру. В Писаниях говорится «Браманда Брамите Коэн Бхагаван Джив Гуру Кришна Прасады Бхай Бхакти Лата Бич». Именно такой подлинный духовный учитель может пробудить подлинную природу живого существа и ввести его в служение Шри Саччинандана Гаура Хари в обители, где постоянно совершается ему чистое преданное служение. И однажды Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакура преданные спросили, преданный задал вопрос, кто же ваш самый дорогой и наилучший преданный? И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад ответил, тот, кто обладает сильной любовной привязанностью к божественной чте Шри Шри Радхи Кришне и Шри Чайтаньи Махапрабху. На самом деле счастье Кришны заключается в том, что когда преданный совершает служение не ему напрямую, а его дорогим преданным. И Кришна не находится там, где существует противоположность чистой любви и преданности. Так Шрила Прабхупада говорил, что если мы устремляемся сделать один шаг навстречу Кришне, Кришна делает навстречу к нам 10 шагов. Поэтому нам нужно
поддерживать свое вдохновление и стремиться быть в общении гуру и вайшнава, чтобы наша духовная сила, вдохновление постоянно возрастало, увеличивалось. И это мы можем получить в обществе возвышенных вайшнавов, такие как 6 Госвами, такие как наш Гурудев, и непременно воспевать Харинам. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит в 1 стихе: «Чета дарпана марджана». Когда очистится зеркало сердца, то я увижу свою благую удачу. Я увижу себя там, где служит мой дорогой возлюбленный Гурудев, а также другие манджари, совершая служение божественной чте Шиши Рады и Кришне. После этого придет второй момент. Хава Махада Вагни Нирвапанам. Так, обретая духовный опыт, я почувствую, что все проблемы этого мира станут не так важны, не столько значительны. Да, эти проблемы приходят, и их приходится решать, но они не будут занимать столько беспокойства и моего внимания. По мере исчезновения нашего невежества, моего невежества, я осознаю, что я не могу изменить этот мир, но я могу помочь себе измениться. Тогда приходит Шрея Кайрава Чандрика Витарана. Теперь такой преданный устремляется доставить счастье Кришне. И постоянно быть в тех местах, где проходят его потрясающие фестивали и праздники. И мы с вами подходим к Видья Ваду Дживанам. Мы уже обсуждали с вами несколько дней, слушая комментарии нашего возлюбленного Шрилы Гурудева. И мы практически закрыли эту тему. Сегодня мы с вами послушаем еще один его комментарий на этот результат. Видья Ваду Дживанам. Srila Gurudev telling, in the Swarup Shakti means the complete Shakti or energy, Shaktiman. Shaktiman means who is the source of all energy, and Shakti means who is the energy. So the complete Shakti or energy of Sri Krishna, Srimati Radhika herself. Within that, there is only Bhakti. The inspiration, the quality of Swarup Shakti is Bhakti. Beautiful, transcendental, pure, selfless devotion to please Krishna. Now in the realm of existence that is called pure existence or Suddha Sattva, there we find that the essence, the inner identity or essence, the constitution of pleasure and knowledge, they are completely present there in Suddha Sattva. Pure happiness and pure knowledge, these are constituting, or they are the essential nature of pure existence Suddha Sattva. When this Suddha Sattva is received, then Bhakti is also present. This Suddha Sattva is present always in pure devotees. And they are emanating, they are nourishing, they are giving this Suddha Sattva to all. Therefore, Bhakti manifesting in the activities of pure devotees is the greatest gift for humanity. Who is nearby such a pure devotee, they become very, very fortunate. They will receive this nourishment, and gradually in their heart also, according to their adhikar, pure devotion manifests. Adhikar means there, what is my own qualification? Is my heart full of holes? Do I have so many material desires I cannot give up, thinking that this world is so important? Then bhakti comes very slowly, but it will come.
Am I already understanding that this world is not where I belong? Yeah. My material desires can never make me happy. I should not give it priority. My priority is to embrace the conceptions that are presented by Gurudev in the line of Shrirupa. That means the process of sadhana bhakti. Yeah, that is what I want to apply in my life. And I want to be with devotees who have the same interest. So when we arrive at this point, then we can very easily appreciate bhakti. By executing, then sadhana bhakti, which consists of all endeavors that are meant and that are applied to obtain a loving relationship with Krishna. What are they? Hearing, chanting, remembering. Yeah, all these activities are called pure Swarup Siddha or pure Sadhana Bhakti. Then definitely what will arise in the heart? It is called now the transcendental pure existence potency that is described as being Sudasattva. It will arise in the heart. Sudasattva is always existing in the hearts of the Lord's eternal associates, Gurudev telling. By performing bhakti under their guidance, certainly Sudasattva will manifest in our heart. This Sudasattva is also known as Rati or Bhava. By further execution of bhakti in the states of Bhava or Rati, then Bhav Bhakti is transformed into Prema Bhakti. The essence of Prema Bhakti is transcendental emotions that are manifesting gradually within the consciousness or experience of the devotee, which will lead up to the topmost level of bhava, which is called Mahabhava. First comes Rati, then Prema, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, then Bhav. That Bhav is not the same as Rati. It is now a beautiful manifestation in the loving relationship between Krishna and his friends or parents or transcendental beloved gopis. And then Mahabhav, that is present in the topmost gopis. And then Madanakya, essence of Bhav is Mahabhav. This Mahabhav is the very form of Srimati Radhika, Gurudev telling. And scriptures are also confirming the same conclusion. So now it is clearly presented by our acharyas, and Gurudev is telling here, Srimati Radhika is the embodiment of Mahabhav. Therefore, where Mahabhav is present, the form of Srimati Radhika is present. Srimati Radhika is eternally the Ladini aspect, the aspect that provides the topmost pleasure to Sri Krishna. Sri Krishna is the possessor of potency, and Srimati Radhika is his potency. Energy, or Krishna is the possessor of energy, and Srimati Radhika is his energy. Consequently, they are never separate. They are one in their identity. Only for the purpose of engaging in loving pastimes, they become two. This is called Lila Vilas. They manifest as two personalities. And Srimati Radhika is even manifesting in many, many more. They are called gopis. Srimati Radhika manifests her own identity in many, many gopis. Bhakti, as the essential function of the energy, the Swarup Shakti, internal energy, is always present within the hearts of the gopis. When these gopis come to this world with Sri Satchidananda Gaurari, and please remember, there are billions and billions of gopis in the spiritual realm. So with Sri Satchidananda Gaurari, also unlimited gopis come with him and they manifest as our
ideal, yeah, teachers, especially Rupa and Raghunath and their followers. They are actually gopis, and their heart is only filled with Suddha Sattva, and they give only Suddha Sattva. I have witnessed this again and again, being very allowed, very close with Gurudev. I always observe that he's only giving. And what is he giving? Nothing from this world. He's only giving the wealth of pure love, Suddha Sattva, to everyone. Even in his sickness pastimes, always giving, giving, giving from his heart, never taking anything from anyone, only giving, giving. This is their nature. They are made of only Suddha Sattva. They never identify with body or with the ignorance. That is always the what we say, the nature of material activities, full of ignorance. Ignorance here means devoid of real knowledge. Real knowledge is beyond matter. It is, we are spiritual entities. We have forgotten this. This is our only misfortune. So divine knowledge, and what to speak, Suddha Sattva, is the greatest gift, medicine for all living entities. So now, the Swarup Shakti, yeah, which is personified in Srimati Radhika, is actually, yeah, Bhakti Devi. So Bhakti Devi is actually Srimati Radhika herself. And she, yeah, that very same Srimati Radhika as Swarup Shakti and as Bhakti, both of them have been compared to the beloved consort of Sri Krishna. So Radhika, Srimati Radhika is same as Bhakti. Therefore Bhakti, Vidyavadu Jivanam, now it is presented very clearly by our beloved Gurudev that Vidyavadu Jivanam, that Bhakti that is now manifesting, is the same as Srimati Radhika. And she is the beloved consort of Sri Krishna. So now we are receiving the topmost gift, Suddha Sattva, Vishesh Atma, transcendental knowledge and transcendental happiness coming in the heart of the devotee. And if the devotee is qualified, his heart is now beautiful. We call that putter or a beautiful container. Then Bhakti Creeper can flourish very nicely, very nicely. It will come for everyone. Yeah, no doubt. How far away we are, no problem. We continue. One day our container will be so beautiful that we can contain that Suddha Sattva constantly all day long, and our Bhakti Creeper manifests very nicely. Now, Srimati Damayanti Didi, sorry for speaking long, but I'm sure you have written down everything. So. I try to catch everything. Good. Little for me competition. Yeah, good, very good. Итак, Шрила Гурудев дает комментарий на Видьяваджа Дживанам, и он говорит, что Сварупа Шакти, то есть Шакти — это энергия Господа. Кришна, он Шактиман, то есть он источник всех энергий, а Шакти — это его энергия. Таким образом, Сварупа Шакти обладает, ее качество — это бхакти и чистое преданное служение Кришне. Шуда Саттва, говорит Шрила Гурудев, проявляется там, где мы обретаем чистое знание и чистое блаженство. Оно естественным образом несет нам это. Такова природа этого чистого существования. И когда преданные достигают Шуда Саттвы, то тогда бхакти всегда присутствует там. Шуда Саттва находится в чистом преданном.
И великий дар чистых преданных — это смирение, которое они естественным образом проявляют. Те, кто находится рядом с такими возвышенными преданными, очень и очень удачливы. Их сердце будет очищаться, и таким образом они очень быстро достигнут этого положения. Но если у нас нет возможности постоянно находиться с такими чистыми преданными, то этот процесс очищения, он будет проистекать, но он будет проходить очень медленно. Когда преданный достигает этого уровня, он вовлекается в садхана бхакти. И всегда такой преданный стремится быть со спутниками Шри Кришны. И он вовлекается в любую деятельность с ними, с чистыми преданными Кришны. И он вовлекается с ними в любую деятельность, в особенности слушания, памятования, повторения святых имен. И когда он входит на уровень шуда-саттвы, он вовлекается в служение Кришне. Шуда-саттва, продолжает Шрила Гурудев, всегда в чистом преданном. Общаясь с ними, бхава бхакти придет. Это называется еще рати. И она будет возвышать сознание такого преданного с начального проявления рати, расцвета рати, до полного проявления бхавы. После нее придет ман, снеха, рага, нурага и так далее. И Гурудев здесь говорит, Махабхавой обладают гопи. Высшее проявление Махабхавы — это проявление самой Шримати Радхики. И Шрила Гурудев говорит, она олицетворение Махабхавы. Это ее истинный облик. И она же аспект холодиня Шакти. Кришна — источник энергии, а Шримати Радхика — его энергия. Поэтому они не отличны друг от друга. И чтобы являть свои игры, они проявляются как две личности. Но Шримати Радхика, она проявляет себя в множество и множество гопи. Бхакти находится в сердце Шримати Радхики и всех гопи. И когда Кришна не сходит, как Шачинандана Гаура Хари, то его последователи, такие как Рупа Госвами и Рагунат Госвами, они все всегда пребывают в Шуда-саттве. И Враджанатх Прабху делится своим опытом. Он говорит, я видел Шрила Гурудев, он всегда лишь только раздавал. Неважно что, кто бы ни приходил, он лишь всегда все отдавал. Отдай, отдай, дай это, позаботься. И даже когда он являл лилу болезни, он всегда отдавал преданным. Такова природа чистых преданных. Но природа этого мира преисполнена невежества, и мы забыли об этом, мы позабыли обо всем. Но чистый преданный, он всегда преисполнен трансцендентного знания, и их природа постоянно все раздавать его повсюду. Так, Гурудев продолжает, Шуда-саттва — это Шримати Радхика, и она же Бхакти Деви. Все они сравниваются с дорогой, возлюбленной супругой Шри Кришны, то есть это и есть Шримати Радхика. Здесь видя Ваду Дживана, это уровень Бхава Бхакти, и он проявляется в сердце. Это сама Шримати Радхика, и это дар для нас. Так преданный, который пребывает в Шуда Саттва Вишеш Атма, обретает бесконечный поток бхакти, который не останавливается. И это однажды с нами непременно случится, потому что в наших сердцах есть этот контейнер, который должен наполниться именно этим потоком милости. Мгм.
Now, Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purna Amritasvadanam. First, we will discuss Anandam Buddhi Vardhanam. The chanting of the holy names, it is now giving a result. Yeah. After we have fully identified. Not that we wake up in the morning and think, I'm this body and everything in the world is so important for me. Rather, we wake up and now we are firmly convinced I am eternal, transcendental, loving servant of Sri Krishna. And by mercy of my Gurudev, I have realized that he has given me beautiful service opportunity in the loving relationship of gopis. And I have a beautiful form that will allow me to render that loving service. Remembering that I am now having opportunity in this human form of life to practice the process by which I can realize my transcendental love. And automatically my transcendental form will manifest. Yeah. With this determination, the devotee now continues to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All the time remembering that this Maha Mantra is the embodiment of the love and affection, the transcendental sweet pastimes in which Radha and Krishna are giving each other happiness. And my Sachinandana Gauda Hari, my Nityananda Prabhu, my Gurudev, my Rupa Raghunath, they have all come to give me invitation to enter these sweet, sweet, loving moods of the pastimes of Sri Radha and Krishna in the mood of Gopi, with the love of gopis. Yeah. And they are giving me the best process to enter that. By chanting the holy name, again, that resembles, is non-different from Chaito Darpana Marjanam, Bhava Mahadavakti Nirvapanam. It is non-different from Bhakti Devi, non-different from the pure identity of Srimati Radharani and Sri Krishna combined. Yeah. Not only that, it is the what is described in the Namas Chintamani, Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. It is non-different. Nam and Nami are non-different. Krishna and Krishna's form, Krishna's name, they are non-different. Hare, Radha and Krishna's and Radharani's name, they are non-different. Now knowing that, Anandam Buddhi Vardhanam, it increases the ocean of bliss. When the gross and the subtle bodies of the living entity have been completely vanished, that means the ignorance that is pervading the consciousness that I am this gross body and I am this material mind. Yeah. Material mind means always absorbed in ignorance. When that has been destroyed by the effect of chanting the holy names, then the most beautiful nature, the eternal nature, the pure nature of the living entity becomes visible. At that time, on account of the jivas, the living entities' inherent nature being eternal and being very, very minute, we may think that my happiness, my eternal happiness is also insignificant or very small. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu, by the medium of Srila Bhaktivinoda Thakur, is telling us, don't think like this. To remove this conception, Sri Chaitanya Mahaprabhu gives us the very good news that the holy name is always increasing ocean. What type of ocean? Ocean of bliss or transcendental happiness. Anandam Buddhi Vardhanam. So that's Sri Krishna Sankirtan. If we perform and chant in the liberated condition, meaning we are liberated from ignorance, when the living entity has now obtained his pure spiritual identity,
then the Sri Krishna Sankirtan expands, it increases the inherent, our very beautiful, inherent means that which belongs to us, which can never leave us. That is our transcendental happiness. That is now manifesting unlimitedly. It always expands. How is that possible? Because the pleasure potency of Sri Krishna is unlimited and unending. And when we come in contact with that, even we are very small, we will also relish an unlimited ocean of transcendental bliss. That is called Anandam Buddhi Vardhanam. Now, Damayanti Didi. Мгм. Мгм. Итак, теперь мы подходим к Ананда Будхи Вардханам, увеличивает океан блаженства. Когда мы воспеваем святые имена, просыпаясь рано утром, в нынешнем состоянии мы думаем, я — это материальное тело. Но преданный на этом уровне, он полностью осознал свою духовную природу, которую он получил по милости своего Гурудева. Поэтому он вовлечен в служение. И с великим энтузиазмом он повторяет Хари Кришна Махамантру. Он видит, как божественная чита Рада и Кришна дарует друг другу счастье. Также Шри Чайтанья Махапрабху, Рупа и Рагунат зовут его обрести настроение гопи, погрузиться в него. И они дали ему прекрасный процесс, как обрести это. И вновь здесь нам говорит Шри Чайтанья Махапрабху Чета Дарпана Марджана. Мы проходим через процесс очищения посредством Нама Санкиртаны, Нама Чинтамани Шри Кришна Чайтанья Раса Виграха. Нама — это святое имя, и Нами, ее источник, не отличны друг от друга. И она преисполнена высшего блаженства. Это и есть Ананда Будхи Вардханам, высшее блаженство. Сознание такой личности погружается в блаженство. И он уже не считает себя материальным телом или этим материальным разумом. Его сознание поднялось над этим пониманием. Оно выросло. И преданный покой постоянно пребывает в блаженстве. Шри Чайтанья Махапрабху говорит нам посредством своего медиатора Бхактивинода Такура: перестаньте думать, что есть границы в святом имени. Святое имя — это бескрайний океан блаженства. Шри Кришна Санкиртана уже никогда не покинет нас, такой преданный думает. Он постоянно погружен в это всевозрастающее блаженство. Как это возможно? Это происходит по милости энергии Кришны. И она дает нам бескрайний океан блаженства. Ананда Будхи Вардханам. Мгм. Now, any questions М. from the devotees? На этом мы закончим. И Пуджапад Браджанатх Прабху спрашивает: дорогие преданные, есть ли у вас вопросы? Смелее. Такая возможность задать вопрос.
Everybody's silent. Very good. That means everyone understands or nobody understands. Very good. We Yeah. hope maybe this is really will come. This realization will come. We should always speak about these things. Then we become more and more able to always contain the priority in our life. That is to develop bhakti, to develop love for Krishna. And we will experience also something the more we discuss this. No need so much to discuss management, what to manage this, how to manage that. Rather, we should try to discuss how we can manage our bhakti, our growth of bhakti. This is Gurudev's gift, and Srila Bhaktivinoda Thakur, especially Sri Satchidananda Gaura Hari, by chanting holy names. So now, today we stop, and next week again we will be with each other, and then we will discuss Pratipadam Purna Amrita Swadanam. Every step we will taste complete nectar. Every step. Not only in the morning we take smoothie with some special ingredients, Rajanka or anything, but actually every step we will taste, relish complete nectar. Next week we will discuss and hear from Srila Bhaktivinoda Thakur and Gurudev. Я сказал Враджанатху Прабху, что мы надеемся, что однажды придет эта реализация к нам, и Враджанатх Прабху говорит, что она непременно однажды придет, поэтому мы должны, и придет вместе с этим сильное устремление и сосредоточенность на своей цели, что я хочу обрести бхакти. Станет уже неважно, сколько всего я организовываю в этом мире, насколько я внешне что-то делаю. Поэтому мы должны обсуждать все эти вещи, чтобы это понимание пришло, и вместе с этим пониманием пришло устремление на развитие в бхакти. На этом мы сегодня закончим, и на следующей неделе мы с вами будем обсуждать следующий результат, который звучит как Пратипадам Пурна Амрита Свадана. Он позволяет на каждом шагу вкушать нектар во всей полноте. И мы будем слушать с вами от Шрилы Гурудева и Шрилы Бхактивинода Такура. Вопрос задать. О, krsna-dasa, have question. But it's too late? No. Уже поздно. Okay. No problem. No, one question, Krishna Prabhu. Кришна и Господь Читания приходит один раз в 4 миллиарда 300 миллионов лет. Это день. И 4 миллиарда 300 миллионов лет – это ночь земных исчислений. Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu come once in 4 billion, что там? 4 миллиарда 300 миллионов лет. 300 million years in a day, and 4 billion 300 million years, this is the night. Это очень-очень редко. This is very, very rare. Также приходит Господь Читания Махапрабху. Я сказала. Ага. Both of them. This is very rare moment. Мы очень легко получили человеческое тело. So we easy get this human body. Я не знаю ценности этому человеческому And телу. I don't know the value of this human body. Don't realize this. Мы все время думаем, что все нам дается легко. And all we are thinking that everything is given to us easy way. Но вы знаете, на ближайшие 100 лет мест в раю нет. And here's quote one Russian song that in heaven planets no any place for 100 years Jump traffic. to us. Также большой jump traffic идет, чтобы получить человеческое тело. Also this jam traffic to receive human body.
Но в то же время, находясь в саду, But when we take a cessation of sadhu, мы не можем прогрессировать из-за наших анарх. we seems like cannot progress with our anarthas. Мы постоянно находимся в каком-то конфликте. We always stay with some conflicts with ourselves. И мы не можем осознать, что эта благоудача быстро And уйдет. by this, we cannot realize that this opportunity, this Она краткосрочна. supreme position will leave me, that this is for the short time. Мы не осознаем, что мы не можем по-настоящему вдохнуть это бхакти полной грудью. We don't realize that we can breathe with all our chest this pure bhakti. Что делать, чтобы это осознать? So what to do that realize this? Чтобы ценить каждую секунду, не терять время в практике бхакти. That remember this value and not lose your time and be focused on bhakti. Потому что даже в садхусанге мы не берем, что нам дают. Because even in sadhusanga we not take what's Gurudev given to us. Это моя большая трагедия. Что мне делать? So this is трагедия, забыла. This What is is- my what is- misfortune, big misfortune. What is the question? The question is what to do. What to do? What to do? How Now, only take 100% merciful. How now, to take shower fully. now only one thing to do. Shri Krishna Saranam Mama. Shri Gurudev Saranam Mama. Shri Vaishnava Thakur Saranam Mama. When situation is hopeless, is very good. Krishna arises, hopeless, hopeless, helpless, helpless. This is Kali Yuga, very good position. Then only we surrender. If situation is not hopeless, then we don't surrender. Then we think I can manage, I can find my own happiness. I don't need so much the help of Krishna. But when situation hopeless, and this is happening especially in Kali Yuga because we are without spiritual power. We are having no spiritual power. Only Mahabala have spiritual powers. But those who have no Bala, who are not without Bala, but Mahabala, so we surrender to Mahabala, who has all power. Who is real Mahabala? It is Gurudev, it is pure Vaishnava, and it is Sri Krishna and Sri Krishna Nam. So chant more. Don't think so much about anything. Give up your idea of thinking that by mind you can find any solution. Just embrace Harinam and continue chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Especially today, Ekadasi day, very auspicious. Good. Krishna-das Prabhu ki jai ho, Srila Krishna-das Prabhu ki jai, Srila Damayanti Devi ki jai. Now translation. Prabhu ki jai. Что делать? Кришна Шаранам Мама, Гурудев Шаранам Мама, О Вайшнав Такур Шаранам Мама. Постоянно предаваться и звать о помощи. И это Кали-юга, это на самом деле хорошее положение, когда все плохо, тогда приходит предание. Без этого предание не придет. Без этого, если все получается, мы думаем, о, я такой успешный, могу организовать то, сделать это, и развития не будет. Поэтому в таком положении мы должны постоянно взывать о милости и повторять святые имена Хари Кришна Махамантру. Только если ты Махабала, у тебя есть духовная сила, тогда да, тебе следует тогда предаться Махабале. Но кто такой подлинный Махабала? Это сам Гурудев, это чистые вайшнавы и сам Шри Кришна. Поэтому нам нужно взывать о милости и повторять святые имена Хари Кришна Махамантру. Особенно сегодня Экадыши, это очень благоприятно. One great saint in India at the time of Chaitanya Mahaprabhu.
he has said that 3 things are necessary in order to obtain perfection. First is tolerance. Мгм. We should be very tolerant. Today, happiness, material problems, material happiness, all day problem, mind problem, body problem, money problem, so many problems. We tolerate. Yeah. Some happiness, oh, I have so much money now, I have my mind, no disturbance. Today, I am very happy. I can take 1 kilo Rajenka. Yeah, I'm very happy. So we should tolerate. We should not give so much importance to this. Tolerate. And how we can tolerate? By being introspective. Introspective means, look, who am I really? And what is wisdom? Wisdom means this life, it will go on again and again. Birth, death, old age, disease, they will never disappear. Material happiness, material distress, problems, they will never disappear. This is wisdom. Don't identify, don't worry that you can become eternally happy in this world. But realize by Krishna bhajan, I can become eternally happy. This is wisdom. And then understanding that in this world, only one thing is my wealth. That is, I can surrender to Krishna. I can surrender to Harinam. I can surrender to Gurudev. I can surrender to Vaishnava. Мгм. Один святой, который жил в предыдущие времена в античной Индии, он сказал, что есть 3 вещи, которым нужно следовать. Первое — это терпение. Терпение независимо от того, счастье ли в моей жизни или проблемы. Проблемы приходят, проблемы, связанные с умом, проблемы с телом и так далее. Они постоянно нас преследуют. Мы должны это терпеть. И когда у меня хорошее положение, у меня так много денег, то в этот момент нет беспокойства ума, и на эти деньги я могу купить 1 килограмм ряженки. Но это все не так важно, это положение. И он говорит, должна быть постоянная концентрация или перспектива для нас. Помнить о том, кто я такой. Помнить о том, что независимо от рождения, в рождении меня будут сопровождать, и счастье, и горести, и проблемы будут приходить. Этот мир, мы не находимся здесь, чтобы жить в нем вечно. Нужно избавиться от этой иллюзии. Нужно применить мудрость. И и мудрость здесь заключается в следующем, что единственный выход — это совершать Кришна-бхакти, предаваться Кришне, Гурудеву и Вайшнаву. Мгм. And scripture, yeah, very important. И Писание, это очень важно. And Vrindavan, И Вриндавану. yes, and Krishna's Thakur, worshipping Thakur, very important. И Кришне, кто в облике Такура, что поклоняться ему также очень важно. And best is Harinam, for Kali Yuga, best is Harinam. И для Кали-юги самое лучшее — это Харинам. Again, we meet next week. Is it helpful, krsna-dasa Prabhu? Very good. Yes. Very good 3 position. Very good. Govinda Damo And Dharma Sharanagati. Daveti. Пидалас. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damodara Madhaveti Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Varsamavari Srimati Radharani Ki Jai Srila Gurudev ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Sri Shikshastakam ki jai, Sri Satchidananda Gaura Hari ki jai, other assembled devotees ki jai.
Шрила Кришна Шрила Враджанатх Прабху ки джай, Шримати Вринда Диди ки джай, Шримати Маранди Диди ки джай, Шрила Бхактивиданта Мадагасай Махарадж ки джай, Шрила Бхактивигьяна Бхадати Махарадж, Jai, Tarun Трикадаши Титхи ки джай. Purna